мы добрались до той самой заветной двери. Я подготовил вопросы специально для того, чтобы их можно было задать для юриста, адвоката, с которым Дом.Инфо сотрудничает уже не первый год. И сейчас мы познакомимся, что же нам интересного расскажет. Идемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Константин меня зовут. Данила. Добро пожаловать. Очень приятно. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, я вот записывался на прием к адвокату, к юристу, к Берне, вот подготовил вопросы, где можно их обсудить. Вот она вас ждет. Проходите, пожалуйста. Спасибо вам большое. Ребята, всем привет! Сегодня у нас такая специфическая обстановка не у застройщика, не в исторических местах, а даже лучше, потому что мы находимся в одном кабинете. Каком именно, я сейчас расскажу. Потому что Северный Кипр — это очень классное, интересное место для ведения бизнеса. Здесь масса возможностей, масса таких разных моментов, нюансов, которые нужно учитывать при открытии своего дела, либо же занятия чем-либо. Вы знаете, мы хотели с первых уст, что называется, узнать всю информацию касаемо юридического права, а у кого, как не у юриста, у настоящего адвоката, это и спросить. Ну, тут столько прям различных регалий, то что я просто, наверное, зачитаю, так будет проще, да? Так, мы берем интервью у нашего партнера, кандидата юридических наук, преподавателя права в Кипрском международном университете, консультанта в юридической фирме Celik, адвоката у Berna Celik Dogruyol. Надеюсь, правильно сказал. Берна, здравствуйте. Hello, welcome. Здравствуйте. Друзья, я буду говорить на русском языке. Помощница Берны Вероника будет объяснять, рассказывать вопрос, потому что, к сожалению, мой английский не такой хорош, как хотелось бы, но я подготовился. Целый список вопросов, которые хотелось бы у Берны уточнить. Итак, Берна, пожалуйста, представьтесь, каково ваше происхождение, насколько давно вы занимаетесь, ну и, собственно, в целом, где вы учились вот этому замечательному ремеслу. Thank you. First of all, I would like to welcome you all. It's very nice seeing you here in Cyprus, in Famagusta, in our firm. I am advocate Dr. Berna Celik Dogruyol. I study law in Cardiff University, United Kingdom. I did my Masters of Law in Cardiff University, United Kingdom. And I have done PhD in law, again in United Kingdom. I am a lecturer of law here in the University of International Cyprus University, which we have international law program, and I am an active lecturer, full-time lecturer in that university. Apart from that, in my professional career life, I am an advisor on investment matters here in Northern Cyprus. My office operates under 3 main languages, Turkish, English and Russian. And we have many international clients who are currently investing here in Northern Cyprus. And there are a variety of backgrounds, including Europeans, British, Russian-speaking countries, Turkmenistan, Far East, Iranian and Arab clients. This is basically what I do in my career life. For the past 1 year, I have acted as the presidential spokesperson, advisor to our Mr. President Ersin Tatar. And currently, I have left that employment to facilitate more internationals coming to invest in this country. So basically, this is what I have been doing. Ничего себе. В общем, друзья, вы поняли, кто перед вами, да? Это прям очень большой бэкграунд за спиной человека, поэтому я думаю, у нас есть что спросить. Итак, первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, Берна, что за система права в Турецкой Республике Северного Кипра? We do have common law system, which is known as Anglo-Saxon legal system, because Cyprus as a whole island was a commonwealth of United Kingdom until 1960. So we still have common law legal system here in Northern Cyprus.
Берна, подскажите, пожалуйста, насколько сейчас безопасно покупать недвижимость на Северном Кипре и инвестировать в Турецкую республику Северного Кипра? From our governmental perspective, I can say that it is as safe as investing in any other parts of the world. However, we do have to clarify that when an international is investing in another country, it is very important for that international person to understand the legal system and fulfill all the requirements to appoint a competent lawyer that they trust. Берна, а подскажите, пожалуйста, какие вообще в целом существуют виды бизнеса в Турецкой республике на Северном Кипре? Well, basically, any kind of international trading activities, economic activities can be undertaken here in Northern Cyprus as well. International persons cannot do business on their own. As a private individual, they must establish a company in order for them to undertake tax liabilities. So how it starts? They have to establish a company and register it in the company's house that we have here in TRNC, and after that they can do any kind of trading as they find fit, provided that they have already mentioned it in their articles and memorandums of their company establishment documents. Прям целый перечень нужно сделать. В этом, я думаю, поможет, конечно же, опытный адвокат. Берна, подскажите, пожалуйста, вот если я, например, иностранец, что правда, то мне, как иностранцу, как правильно вести бизнес на Северном Кипре? Нужен ли для этого киприот, например, турко-киприот, для того, чтобы все было легально и все было правильно, так сказать? So once internationals decide to establish a company here in TRNC, of course they must consult a lawyer, because there are some reserved areas that 100% international sharehold companies cannot be operating under. Couple of the reserved list that internationals cannot have 100% international shared company to operate under is tourism agency, transportation, education, health, and real estate investment. Apart from that, if it's a general trading company, internationals can have 100% of the shares under their name. If it is fitting in one of those reserved areas, then 51% of the shares of the company has to be held by a Turkish Cypriot. And in order to protect the international investor, either they sell their 51% shares to locals, or they get into trust agreement ensuring that the 51% of the shares which will be held by a Turkish Cypriot is held for the benefit of the international investor. So what we are creating here is, even though the real ownership rests with the Turkish Cypriot, the beneficial interest of the shares, the income and profit and enjoyment of those shares will be under the name of that international person. And in order for that to take place accordingly, in a safe way, there must be a trust deed which will be formed and signed between the international investor and the local person keeping the shares under their name. So again, here it is very important to work with a competent lawyer to secure your investment. Берна, подскажите, пожалуйста, вот сейчас, в данный момент, 2022 год, насколько это время удачное, так сказать, для инвестиций, и правильно ли сейчас инвестировать в Северный Кипр, и если да, то почему? Now, I will be answering this question initially from the legal perspective. Legally, there is no right or wrong time to make an investment in Turkish Republic of Northern Cyprus, and 2022 does not create a difference to this legal perspective. But what I can say is there are economic crises globally, so it is really the risk is lying with the investor themselves. Хорошо, хорошо. А подскажите, пожалуйста, Берна, вот кто, собственно, основной инвестор на Северном Кипре? Это может быть европейцы, это может быть люди из стран СНГ. С кем вы чаще работаете? То есть с какими клиентами вам приходится работать? Well, thank you very much for this question again. I know that it is very important for international investors to find out who is really interested in investing in Northern Cyprus. One thing that we have to understand that Cyprus is an island
in the middle of Mediterranean. There is a beautiful climate conditions, no terror, no war, no civil war. It's a country of universities. We have 5-star hotels, and we have, as a result, many international investors to the northern part of the island. Now they're coming from different variety of countries. We have European investors, we have British investors, we have many investors, especially I'm handling many Russian-speaking countries investors here in Northern Cyprus in my office. We have investors from Middle East, from China. From China? Yes, and from Iran. Mm-hmm. So we have a great variety of investors here on the island. But I can say that we have a large community of Russian-speaking persons currently residing on the island, and they are all the time residing on the island. They are sending their kids to schools, buying properties and making a living here in Northern Cyprus. As well as we have a large community of British nationals here in North Cyprus. Опа! Time to pray. It's nice to be in a Muslim country, isn't it? Окей, it's history. Просто история на наших глазах. Хорошо, Берна, коль мы уже заговорили об инвестициях, подскажите, пожалуйста, насколько хорошо вы знаете компанию Дом.Инфо и насколько инвесторам удобно, просто работать с Дом.Инфо и вести дела? Thank you very much. It is one of the most important questions to decide before you come to this island for investing. My law firm is an independent law firm representing the rights of investors and buyers. And we have been in business partnership with Dom.Info, same as other estate agencies that we are working with, for a very long time specifically. And if I need to talk about Dom.Info, we haven't faced with any difficulty or any fault under the legal terms. So they're very well established here on the island. They have great staff, and they are handling all their deals through a lawyer. This is very important. If they would have a difficulty, they wouldn't direct their clients to a lawyer, because it is the lawyer's responsibility to ensure that it is a safe deal. It is our responsibility to take a search on the seller, on the title deed that they are selling, and to finalize the deal under legal terms, which are, there are certain requirements under this country. Contract has to be prepared, contract has to be stamped, registered with the tax office, contract needs to be registered in the land registry. Also, a lawyer has to apply to Council of Ministers for the international person to receive a permission to get the title deed transferred under their name. And from Dom.Info's point of view, I can say that they are handling their deals very seriously, and they are very sensitive on appointing or directing their clients to competent lawyers to finalize the deal for them, to avoid legal complications. Друзья, ну то есть вы поняли, насколько важна, действительно важна роль хорошего адвоката, юриста в ведении дел на Северном Кипре, да и вообще, если вы занимаетесь бизнесом. Верника, можно спросить, пожалуйста, у Берны, как долго она работает с Дом.Инфо? Как давно вы сотрудничаете? I need to refresh my memory, but it has been around, starting from 2016, if I'm not mistaken. So it has been nearly 6 years now. As I have explained previously, for international persons to be active in an economic activity here in Northern Cyprus, they must establish a company. This company can be a limited liability company, it can be an offshore company, it can be a free zone company, depending on the needs of the international investor. So it is our responsibility to advise our client answering their specific needs.
Информация очень интересная. Мы тут услышали, какие виды компаний могут быть, как это все делается, но банковский сектор как представлен, то есть как-то денежки-то можно перевести или вывести. Я прям специально подготовился и выбрал самые такие часто задаваемые вопросы. Итак, вот первое спрашивает, да, у нас, какие банки присутствуют на Северном Кипре? Это раз. Можно ли иностранцу открыть банковский счет на Северном Кипре и насколько это сложно? Какие документы для этого нужны? Это два. И можно ли делать переводы в другие страны, Берна? И насколько это просто получать переводы из других стран и делать самому перевод? Вот по банковской сфере расскажите нам пару слов. The banking system here in Northern Cyprus, it is a part of the international banking system and they operate under IBAN numbers. We have local banks of Turkey here in Northern Cyprus. And it can be handled the deals under these banks. Alternatively, there are local banks that they are using UBAN numbers, which are perfectly safe at the same time. Once an investor comes to Northern Cyprus, makes an investment and obtain a residency document from this country, they book an appointment with the bank and they can establish their bank accounts. And by using these bank accounts, they can send international transfers abroad, any bank that they like, or they can receive funds to their local bank accounts here in Northern Cyprus. There is absolutely no difficulty with it. Берна, ну и если вот так вот все подытожить, то есть то, о чем мы сегодня общались, отбросив все предубеждения, какие-то предпосылки, может быть, незнание информации. Вот по-вашему, так сказать, вот для инвесторов, которые работают на Северном Кипре, делают бизнес на Северном Кипре, как по-вашему, что важнее всего делать, какие должны быть первые шаги и чего нужно избегать на Северном Кипре? Thank you very much for this critical question. My advice is for internationals seeking to invest in Northern Cyprus is to appoint a competent lawyer and fulfill all the requirements. What they must avoid, investing without a lawyer. Okay? Because certain requirements, legal requirements, needs to be fulfilled. And it can be handled very easily by a competent lawyer. Масса информации, надеюсь, было полезно. Это, во-первых, для наших подписчиков, для тех, кто смотрит. Берна, спасибо вам большое. Очень много интересной информации мы сегодня услышали. Если у вас будут какие-то вопросы, вы, пожалуйста, тоже пишите, задавайте. Возможно, мы сделаем еще интервью с адвокатом, либо же с юристом, то есть проконсультируемся, еще интересующие моменты. Берна, спасибо вам большое. Действительно, очень интересно, очень важная информация прозвучала сегодня. И я надеюсь, до скорых встреч. Хорошо? It is my pleasure to have curious investors, to see them in Northern Cyprus, and we will be here to handle all the investments in safe ways. Thank you very much. Thank you. Very nice meeting you, sir. Bye-bye. Bye-bye.